Na mtazamaji, karibu kwa taarifa ambazo tumekuandalia, ambapo Rais Uhuru Kenyatta amekutana na Rais wa Uswizi Alain Berset katika ikulu ya Nairobi, ambapo wamejadili masuala mbalimbali kuhusu uhusiano baina ya mataifa haya mawili. Rais huyo wa Uswizi yuko nchini kwa ziara ya siku 3. Baadhi ya masuala yaliyojadiliwa ni kuhusu uchumi, afya na uhusiano wa kisiasa pamoja na ushirikiano katika vita dhidi ya ufisadi. Extremely pleased that Kenya and Switzerland signed today, a few minutes ago, a framework for the return of assets from crime and corruption to Kenya. And this framework will allow Switzerland to return financial assets that have been blocked, for example, from the Anglo leasing case, and to return financial assets to Kenya once the judicial proceedings come to an end here. And the signature of this framework agreement is a highlight in Switzerland and Kenya's long-standing cooperation in the fight against corruption. And this framework will allow Switzerland to return financial assets that have been blocked, for example, from the Anglo leasing case, and to return financial assets to Kenya once the judicial proceedings come to an end here. Swiss have contributed to the attainment of quality and affordable health services in Kenya. The Novartis Access Program, just to single out one initiative for praise, complements our prevention, diagnosis and management of non-communicable diseases, among them diabetes, cancer, and hypertension, that affect the most productive of our people. And we ought to be clear that the work we are doing together to transform our health system and to bring health care to every Kenyan is warmly appreciated by all Kenyans. Ladies and gentlemen, again, as the President has mentioned, the last few months have seen a new intensity in the fight against corruption in Kenya. And we have made it very clear that corruption cannot and will not be tolerated. And the reasons could not be clearer. Corruption directly threatens Kenya's future, as it denies our children the education they deserve, it denies Kenyans the public goods that their hard work has earned them, and it also degrades the quality of our government, as well as erodes investor confidence. I'm pleased, therefore, that after successful negotiations with our partners from Switzerland, we have just agreed upon a framework for the return of assets from corruption and crime in Kenya. The framework outlines our commitment and action plan for recovering the proceeds of crime and corruption, and it will ensure that illegally acquired wealth held outside our country is repatriated to benefit the Kenyan people. The agreement also gives our investigative and prosecutorial bodies new instruments in the fight and lends that fight against corruption new impetus, and for that we are grateful. Mmiliki wa bwawa la Patel, Perry Mansour, pamoja na watu wengine 8 wameachiliwa kwa dhamana shilingi milioni 2.5 kila mmoja baada ya kufunguliwa mashtaka ya kuua bila kukusudia. Bwawa la Solai lilivunja kingo zake miezi 2 iliyopita na kusababisha mafuriko ambayo yaliwaua zaidi ya watu 40 na kuharibu mali ya thamani ya mamilioni ya pesa. I do therefore grant bond bail to the accused persons in the following terms. 1. Each accused person to execute a bond of Kenya shillings 5 million with one surety of the same amount. 2. In the alternative, to deposit a cash bail of 2.5 million shillings. 3. Each accused person is to deposit their passport and any other travel documents that they may have prior to their being released on the aforesaid terms. 4. Upon release, the accused persons shall be required to report to the offices of the DCI Nakuru every 2 weeks until further orders by the trial court.
5, accused persons shall not leave the jurisdiction of the court without prior permission and orders of the court. Seneta wa kaunti ya Migori Ben Oluoch Okello amezikwa hii leo nyumbani kwake katika kijiji cha Kanyimach katika kaunti ya Migori. Viongozi kadhaa akiwemo kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga na spika wa bunge la Senate Ken Lusaka walihudhuria mazishi hayo. Marehemu Oluoch ambaye aliaga dunia baada ya kuugua saratani ya koo ametajwa na wengi kama mtu mwenye bidii. Hata hivyo, hotuba za viongozi wengi katika mazishi hayo zilitawaliwa na siasa. Mwenyekiti wa chama cha ODM John Mbadi amesisitiza kwamba chama hicho cha ODM bado kiko imara. Position. Now is when the opposition is functioning, because we are collectively united in fighting corruption. We are united in fighting those who are stealing from public coffers. We are united in that, and anyone who is not in that fight is the enemy of the people of Kenya. Whether it is the president, it is Raila Amolo Odinga, these two leaders shook hands on 9th of March for a reason. One reason was to fight corruption. And we are in that war. We are following Raila Amolo Odinga. Where he tells us to go, we will go because we know he means well for this country. As the chairman of ODM, I want to finish by saying our presidential candidate has never changed. I'm the one who gave Raila Amolo Odinga a certificate to be our presidential candidate last year in October. He is still, last year before August. He is still the presidential candidate of ODM until I issue another certificate. Na mwenyekiti wa baraza la magavana Josephat Nanok amesema kwamba baraza hilo litasimama na gavana wa Busia Sospita Ojamong kuhusiana na mashtaka yanayomkabili kuhusiana na ubadhirifu wa fedha za umma. Nanok anasema shilingi milioni 8 anazodaiwa kufuja Ojamong katika utoaji zabuni zilikuwa kwenye bajeti na hakuna pesa zilizopotea. Amedai kwamba vita dhidi ya ufisadi vimeingizwa siasa na sasa vinalenga baadhi ya magavana kwa lengo la kuwaibisha. On corruption must be carried out in a transparent and accountable manner while respecting the rule of law. The Council of Governors is disappointed that the fight against graft has been politicized. We express concern in the manner in which His Excellency Sospita Ojamong, Governor Busia County, has been handled in the ongoing probe on the alleged loss of county funds. Whereas the fight against corruption is inevitable, this fight cannot be politicized and cannot be used selectively to target specific officers. Governors are heads of government, and a war on corruption cannot be used to embarrass them. The right to bail or bond must be respected and cannot be compromised at any cost. It is improper to disguise war on corruption as an avenue to settle political scores. In this regard, the Council stands with the Governor of Busia. 2, the case being interrogated now of Busia County was one of a counter fund in the budget, wherein a development partner put in resources in the project, and this was contained in the Memorandum of Understanding. Does it then mean that MOUs signed by the national government are legal, yet the ones signed by the county governments are illegal? For instance, the national government signed an agreement for the managed equipment services and later signed MOU with the county governments on the same. Does it make these MOUs between the national government and the counties illegal? The governor has actually just learned with shock. The governors have actually just learned with shock that the cost of the managed equipment services has moved from shillings 95 million to shillings 200 million per year per county without clear explanations. 3, Article 1 of the Constitution is very clear that sovereignty is exercised at 2 levels of government, the national government and the county governments. This sovereignty does not exist only at the national level, but must be extended to the heads of government at the county level. The best practice in jurisdictions that are devolved is that the heads of both levels of government have immunity on civil and criminal proceedings
while they are in office. Government agencies must chase for accountability rightfully. To illustrate, where cabinet secretaries have been faced with matters corruption, they have been sent home quietly. But this decorum is lost when a governor is in similar circumstances. The council takes offense in the manner in which the Busia governor has been treated. For, as it stands, the case of Busia County is indicative that devolution is under threat. Currently, there is no business being transacted in the county government of Busia since its chief executive has been arrested and charged in court. This has paralyzed the operations of the county, and essentially, Busia County has shut down. We are aware of that there are counties who will find themselves in similar situations like Busia, and they are about to experience the same shutdown. This is surely the end of devolution as we know it. Inspekta mkuu wa polisi Joseph Boynet amewahimiza viongozi wa eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa kuwa nguzo muhimu katika kuleta utulivu pamoja na kuhamasisha wenyeji kuhusu mbinu bora za kujitafutia riziki kama njia moja ya kudumisha usalama. Akizungumza katika ziara yake kukadiria jinsi miradi ya biashara na kilimo inavyoweza kusaidia katika vita dhidi ya wizi wa mifugo na utovu wa usalama katika eneo la Kerio Valley, Boynet ameelezea umuhimu wa wakazi kuelimishwa kuhusu kilimo cha maembe mbali na ufugaji ambao umekumbwa na changamoto nyingi. Mara kwa kweli tutapeana chakula kulisha wale wenzetu. We now have an opportunity to do development within Kerio Valley, in Elgeyo Marakwet, in Baringo, and in West Pokot. This can only happen when there's peaceful coexistence among our people. And I want to thank the people also of Elgeyo Marakwet and people of West Pokot and people of Baringo for agreeing to do away with conflict, to do away with fighting, to do away with cattle rustling, and to embrace peace and to do farming. Kujitayarisha kutumia hii factory imejengwa kusupport wale vijana wanalima shamba, na nikisema hivyo nataka kutoa hakikisho hapa ya kwamba mimi mwenyewe nitaendelea kusaidia hao vijana ili wapanue hiyo shamba. Wametuambia wako na mpango ya kulima ekari hata 1000, na tutaendelea kusaidiana na wao. Tutatafuta wafadhili sababu hiyo si kazi rahisi. Kulima ekari 1000 sio rahisi. Ukulima uendelee upande wa Pokot na uendelee upande wa Marakwet. Wenyeji wa wadi ya Silale wanasubiri kwa hamu kurejea kwa mwakilishi wao katika bunge la kaunti ya Baringo, Nelson Lotela, hii leo. Bwana Lotela amekuwa akipokea matibabu mjini Nairobi baada ya kujeruhiwa shingoni na mgongoni katika kisa cha utekaji nyara katika eneo la Chemolingot mapema mwezi huu. Hata hivyo, bado haijafahamika ni nani aliyehusika katika utekaji nyara huo. Na mtazamaji, idara ya mahakama imeanzisha ujenzi wa jengo la ghorofa kuboresha huduma za mahakama mjini Kapenguria. Akizungumza wakati wa ziara ya eneo la ujenzi, jaji msimamizi wa mahakama ya Kapenguria Ruth Sitati amesema jengo hilo litatoa nafasi zaidi kwa ofisi za idara nyingine za mahakama. Amesema ujenzi wa jengo hilo unatarajiwa kukamilika mwaka ujao. Viongozi wa eneo hilo kiongozwa na gavana John Lonyangapuo wamesema kwamba zoezi la uboreshaji wa mahakama mjini Kapenguria litasaidia katika kupambana na visa vya uhalifu katika eneo hilo ikiwemo wizi wa mifugo. We are standing on a very peculiar ground because this is where the three arms of government meets, and you can see major construction going on. To my right is a very huge building which is for the county assembly, and that is the legislative unit for the county government, for the county of West Pokot. Behind me is the major building coming up for judiciary. It's going to house all of them. I wish you saw how they are seated.
They're so squeezed, and we really praying that this building comes up very fast for them to use. And just behind this building, another huge infrastructure office block is coming up for the county commissioner. That is for the national government, for which we have partnered, and the county government and national government have partnered to build a building for them, so that we can have all of us housed and services for the people of Kenya in West Pokot County. Chama cha wazazi nchini sasa kinapendekeza kwamba wanafunzi wote nchini wavalie sare ambazo zinafanana kama njia moja ya kuimarisha usalama wa wanafunzi na kuwalinda watoto wa kike dhidi ya kujihusisha na tendo la ndoa wakiwa na umri mdogo. Awali mwandishi wetu wa habari Elvis Kosgei alizungumza na viongozi wa chama hicho. Weza kuja na sare za kufanana. Je, tuseme mwanafunzi wa shule fulani, awacha tutumie labda shule ya upili ya Moi Girls Eldoret na ile shule labda St. Patrick's 10 ama shule ya Sing'ore, wakati labda yule mwanafunzi anahusika katika tabia ambayo inaenda kinyume cha maadili ya shule, mtaweza aje kutofautisha wanafunzi hao wawili? Tofauti za uniform sasa itakuwa ni patch ya shule. Sing'ore Girls watakuwa na patch yao, Moi Girls watakuwa na patch yao, Kenya High School watakuwa na batch yao, Nairobi School watakuwa na batch yao, lakini zile sare siwe sawa, kwa sababu mbali na serikali wametusaidia kwa mambo ya capitation ya kuongeza ile free secondary education. Wazazi tuko na mzigo kubwa kwa hii sare, kwa sababu cartels ambao wanatuuzia hizi ma uniform, quality yao is not assured. We are not sure about the quality, kwa sababu mtoto anaweza faa tam moja, tam ya pili unaanza imeanza kuchuchuka na umenunua kwa bei ya juu. So tunataka Ministry of Education wakuje na policy kama vile walikuja na mambo ya bus. Bus hii hatuna shida tukiwa wazazi. Kokote watoto wetu watakapoenda tunajua usalama wao iko sawa. So tukiwa wazazi tulionelea kwamba changamoto mingi ambaye ilitufanya tufikirie kwamba tuwe na sare sawa ni kwa sababu ya usalama, kwanza ya usalama wa watoto wetu. Ukiwa mzazi ajuae uchungu wa mtoto ni mzazi. Kwa sababu tukisikia mambo kama hiyo yale ambayo ilifanyika Kisii, hiyo tu ni moja ambayo iliripotiwa na zingine mingi. Kwa sababu tukiwa wazazi tuliamua na tukaona kwamba for the safety, kwa usalama wa watoto wetu na bei ambayo tumefinywa sana na hawa makatels, tukaonelea kwamba ni vizuri tukuje na hii suluhisho ambayo itakuwa ni kudumu. Vile pia serikali ilitoa mambo ya buses. Mpaka sasa mambo ya traveling transport na watoto imekuwa usalama. So naambia watu wa Kopet kwamba sisi tunasema kwa niaba yao tukiwa wazazi. Hao pia ni wazazi na sisi tunasema kwa upande wao. Ile kitu tu ningewaambia Kopet ni kusema kwamba sisi tulipata survey kwa kila kona. Malalamiko yetu yote iko kwa kila kona ya mashule zetu za nchi yetu ya Kenya. Na hiyo yetu tulikaa tukiwa board ya Parents Association na kuonelea kwamba kitu ambayo itasaidia ni kutoa sare sawa katika mashule zetu. Kwa sekunde 15 tu kwa faida ya mtazamaji, rangi ya hizo sare zitakuwa rangi gani? Tulipropose kwamba primary tuwe na royal blue na high school grey. Matambo, umeweza kumsikia mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha wazazi akisema kwamba huenda labda kama pendekezo lao yeye akiwa mhasisi ama ile Waingereza wanasema ndiye brainchild wa kuweza kuleta hayo mambo, basi rangi ya katika shule ya upili itakuwa ile ya kijivu, alafu ile ya samawati hasa katika shule za msingi. Lakini ni jambo ambalo tunalifuatilia kwa kina, huku tukibaini kwamba Waswahili husema kwamba mtu haulizwi kalani bali ulizwa amevaani. Basi ndio jambo ambalo analipendekezea, na anadhani kwamba endapo wadau wanaohusika watakuwa ni wenye kuliona pendekezo hili kama la maana, basi litaweza kupitishwa. Huku hisia mseto zikiweza kutolewa, sa vyama vya walimu nimeweza kukudokezea hapo Kupet na Nat, na baadhi ya wadau wanaohusika huko wazazi wakihisi kwamba ni jambo ambalo litachukua muda, lakini kwa mujibu wa chama cha wazazi wanahisi kwamba ni jambo ambalo litafua dafu.
Na mtazamaji, tukitoka katika kaunti ya Uasin Gishu turejee hapa Nairobi, ambapo waziri wa elimu Dr. Amina Mohamed na katibu mkuu katika wizara hiyo ya elimu Belio Kipsang wanazungumza na wanahabari na wanazungumzia utovu wa usalama, utovu wa nidhamu, samahani mtazamaji, miongoni mwa wanafunzi. Basi nikupeleke moja kwa moja tuweze kuwasikiza. Believe that this preemptive action has aided in significantly reducing the number of incidents that we have witnessed this year, compared to the numbers that we had in 2016 and 2017. A preliminary report of the Ministry of Education indicates that some of the reasons contributing to the unrest include the following. The first one is a student reaction to last year's cancellation of some of the KCSE examination results. This was particularly the case in Chalbi High School and Ortum High School. And I think both of them have been in the media recently. Now, in the case of Chalbi, students attacked non-local teachers on claims that they were behind the cancellation of last year's results. In the two schools, the students wanted an undertaking, and I think that should be of concern to all of us, an undertaking from the principals that they will facilitate cheating in the 2018 exams, KCSE. The second reason that we found to be behind the unrest that we're witnessing in the schools was the tough examination rules that are meant to stamp out cheating. As you know, over the past 2 years, the ministry has mounted formidable measures that are meant to guarantee the integrity of national examinations. These measures have completely closed, sealed any avenues that were previously used to compromise exam results. Efforts of cartels to attempt to guarantee leakage of exam papers have failed completely. In some cases, students have been put under a lot of pressure to be adequately prepared for the exams. The third reason is general cases of indiscipline. The ministry has stepped up surveillance in our schools. It has taken up measures to ensure that normal teaching and learning are resumed as quickly as possible in the affected schools. And in particular, we have intensified field visits by officials, including myself, and I intend tomorrow to visit some of the schools that were affected in Nyanza, and colleagues from the ministry will be visiting schools that are affected across the country. We'll visit those that have borne the greatest brunt of unrest with a view to holding discussions and a dialogue with stakeholders on the best way of ensuring normal learning. All boarding schools have been asked to double the number of teachers on duty over the next 2 weeks, with greater emphasis on surveillance of boarding facilities when students are attending their evening studies. All quality assurance officers in all counties have been directed to file daily reports, and they've been doing that in the last 2 weeks, on the security situations in their regions, with clear explanations on any existing gaps that there may be. I also want to put it on record that we agree and support the move by the Directorate of Criminal Investigations to criminalize all acts of student unrest arising from the recent incidents. We would like to inform the public as follows. One, na mtazamaji, tutakurejesha huko katika muda usiokuwa mrefu. Ni waziri wa elimu Dr. Amina Mohamed akizungumzia utovu wa nidhamu miongoni mwa wanafunzi hasa wa shule za upili, akisema kwamba akitoa mapendekezo kuweza kukabiliana na hali hiyo, na vile vile amezungumzia